Garanci kreditore Biznesit Berisha, përfaqësues të EBRD Sarenit Blakaj, përfaqësues të USAID-it Besa Iljazi dhe ju klientë të nderuar. Jemi këtu për shpalosur projektin e fundit të Bankës për Biznes të organizuar në partneritet me Entrepreneurship Akademi, mundësuar nga EFSE për të përkrahur bizneset kosovare. Me siguri shumë prej jush e dini që BPV synon të jetë partner strategjik i bizneseve në Kosovë dhe si e tillë ndërmerr iniciativa të shumta që shkojnë përtej raportit të zakonshëm bank-klient. Me këtë projekt BPV tashmë po fillon me ofrimin e shërbimeve jo financiare për bizneset e vogla në Kosovë dhe këtë do ta bëj përmes organizimit të akademive për bizneset në të cilat do të ofrohen trajnime të ndryshme. Këto akademi do të organizohen në 7 qytetet më të mëdha të Kosovës, ku do të marrin pjesë rreth 300 biznese. Trajnimet e mbajtura do t'u japin mundësi bizneseve që të zhvillojnë planet e tyre strategjike, planet e marketingut, si dhe artimet e pasqyreve financiare, duke i mundësuar një rritje të shëndosh për bizneset e tyre. Pa humbur shumë kohë, për një fjalë rasti, desha të ftoj drejtorin e bankës, zotrin Arton Celina. Faleminderit shumë. Të nderuar partner, përfaqësues të USAID-s, EFSE-s, EBRD-s, Odës Ekonomike, Fondit Kosovar për Garantimin e Kredive, të nderuar klient, shumë nderuar stafi i BPV-s, organizatorët të kësaj konference. Jam shumë i privilegjuar që jam këtu sot me ju në hapjen e Akademive biznesore të organizuar nga Banka për Biznes dhe EFSE, duke bërë kështu hapat e parë për hapjen e një etape të re në ofrimin e shërbimeve jo financiare për klientët tonë. Mbyloni fillimisht ju them që për Akademitë biznesore si term kryesisht keni dëgjuar nga prizmi i temave gjenerale të seminareve të përgjithshme. Këto akademi biznesore kanë të bëjnë më shumë me shtjellimin dhe trajtimin e temave praktike, të cilët kanë të bëjnë direkt me jetën e klientëve tonë të përditshëm. Ne në modelin tonë të biznesit favorizojmë ndërmarrjet të vogla dhe të mesme, në afeks të veçantë ndërmarrjet mikro, ndërmarrjet këto të cilët janë pjesë kryesore e zhvillimit ekonomik apo shtytës kryesore të zhvillimit ekonomik. Dhe si që tha dhe moderatorja, ne e shohim veten si partner strategjik të këtyre klientëve e jo vetëm si ofrues i shërbimeve financiare për ta. Duke dashur të ndjekim pozicionin e partnerit, ne në BPV jemi në kontakt të vazhdueshëm me klientët tonë, vazhdimisht hulumtojmë, bisedojmë me ta dhe jemi shumë të interesuar që të njohim problemet e tyre, sfidat e tyre dhe temat të cilët janë interesante për zhvillimin apo për trajektorën zhvillimore të tyre. Hulumtimet tona tregojnë se ndërmarrjet e vogla në periudha afatmesme apo konkretisht pas vitit të tretë fillojnë të hasin në vështirësi të shumta biznesore, u kanoset ndryshimi interindustrial apo edhe vetë ekzistenca e tyre. Këto hulumtime po ashtu dëshifrojnë disa tema të cilat po të trajtoheshin me kohë do të japshin një ndihmë shumë të madhe bizneseve që të mos kenë probleme të tilla në të ardhmen. Pra temat si pozicionimi strategjik, segmentimi i drejtë të tregut, qeverisja e mirë korporative, apo dhe të qenurit të vegjël dhe të paqëndrueshëm për furnitorët e tyre. Dalin si tema të cilët kanë nevojë për të trajtuar në këto akademi me karakter praktik dhe zhvillimor. Janë këto disa nga temat që ne i kemi nxjerrë si interesante për të trajtuar me klientët tonë direkt, dhe tema këto të cilët sjellin probleme në trajektorën e tyre zhvillimore apo edhe në ardhmërinë e tyre. Pra trajtimi i këtyre tema me interes të veçantë për mikro-ndërmarrjet janë edhe pjesa kryesore e këtyre akademive. Me idenë që të jemi pranë klientëve tonë, ne kemi dalë në këtë iniciativë për themelimin apo për fillimin e aktiviteteve të akademive biznesore, dhe në këtë rrugtim kemi kërkuar edhe partner që do të jenë pranë nesh në këtë udhëtim. Jam shumë i lumtur që kemi EFSE-n dhe i falenderoj shumë nga këtu edhe Venerën dhe Arbenin si kolegë tonë që i kem, por edhe EFSE në përgjithësi si partner ynë afatgjatë, akter ky i dëshmuar në rolin e saj në zhvillimin ekonomik të Kosovës, që së bashku të organizojmë dhe të sponsorizojmë këto akademi. Së bashku me EFSE-n kemi kontraktuar kompaninë nga Turqia Uguru Akademi, nga këtu e përshëndes edhe drejtorin zotin Adnan Shazovar për kontributin e tij në këtë aktivitet. Kështu që këto akademi të cilët do të mbahen në 7 qendrat të Kosovës, besojmë që do të sjellin mundësi të reja dhe praktike për zgjidhjen e çështjeve strategjike që klientët tonë mund të kenë.
Duke mos dashur të zgjas shumë, lejoni të them që BBV në ADN-n e saj është e përkushtuar në vazhdimsi të përmbush misionin si Bankë e Vendit, të jetë në funksion të zhvillimit të vendit dhe të vazhdojë të sjellë risi në mënyrën e bankimit në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë. Uroj që këto akademi të jenë frytëdhënëse, uroj që nga këto akademi të dilni me një bagazh informatash, të cilët do të jenë në funksion të zhvillimit të biznesit tuaj, dhe ne si bankë do të vazhdojmë të jemi në shërbimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Ju falenderoj shumë në punë të mbarë. Faleminderit shumë drejtor për këtë fjali hyrëse, ndërkohë në vazhdim desha që të ftoj përfaqësuesin e EPS-s, zotëri Erben Morina. Të nderuar të pranishëm, ju falenderoj shumë për prezencën apo pjesëmarrjen tuaj në këtë event mjaft të rëndësishëm. Kam kënaqësinë që të njoftoj që sot EFSE në bashkëpunim me partnerin tonë strategjik Bankën Private për Biznes po bëjmë hapjen e një projekti të veçantë për sektorin financiar. I veçantë sepse zakonisht jemi mësuar të ndëgjojmë për projekte të ndryshme që ofrojnë kryesisht shërbime financiare, duke promovuar produkte të ndryshme bankare, por asnjëherë apo shumë rrallë kemi dëgjuar për shërbime jo financiare. Në këtë rast, pikërisht kjo akademi do të ofrojë shërbime jo financiare apo shërbime biznesi apo trajnime edukative mbi zhvillimin profesional të biznesit. Ne jemi Finance in Motion, një fond zhvillimor ku menaxhojmë disa fonde në botë. Pikërisht ne jemi prezent në 3 kontinente të botës. Një prej tyre është edhe EFSE, apo Fondi i Evropës Juglindore, që është prezent në 16 shtete të Evropës Juglindore, duke përfshirë këtu edhe Turqinë, si dhe disa shtete në Kaukazin pra të Evropës. Fondi është krijuar si partneritet publiko-privat nga donatorë të ndryshëm si dhe investitorë të huaj dhe privat, duke nga qeveritë e shteteve më të fuqishme të Evropës dhe po ashtu nga institucione financiare të ndërkombëtare, si vlen të cekët është KfW, pastaj Bergji, IFC dhe organizata të tjera. EFSE është fond zhvillimor që kryesisht ndihmon ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në çështjen e financim. Këtë financim ne e bëjmë nëpërmjet ndërmjetësve tonë banka dhe institucione mikrofinanciare. EFSE ka një portfolio mbi 920 milion euro. Në Kosovë jemi bashkëpunojmë me 5 partnerë, kryesisht banka dhe institucione mikrofinanciare. Por vlen të cekët se EFSE, pra fondi EFSE, ka edhe një komponent mjaft të rëndësishme, ajo është asistenca teknike. Pra ne përmes kësaj asistence teknike ndihmojmë bizneset në ngritjen e kapaciteteve dhe trajnime të ndryshme. Prej themelimit gjërmë tani, kjo komponent shumë e rëndësishme ka zhvilluar mbi 900 projekte të ndryshme, ku vetëm në Kosovë ne kemi realizuar mbi 84 projekte, ose të përkthyer në vlerë monetare mbi 3.2 milion euro. Nëpërmjet kësaj akademie, bizneset do të përfitojnë trajnime edukative mbi zhvillimin profesional të këtyre biznesit, nëpërmjet ofrimit të shërbime këshilluese për klientët e biznesit të bankës, në këtë rast të bankës private të biznesit. Ky program përfshin edhe trajnime për punëtorët e bankës për të mundësuar ngritjen e kapaciteteve në mënyrë që të krijohet një bazë e qëndrueshme për vazhdimsi të kësaj akademie edhe në vitet e ardhshme. Ju falenderoj shumë edhe një herë për pjesëmarrje dhe kaloni një ditë sa më të mirë. Faleminderit përfaqësuesi i EFSE-s. Ndërkohë vazhdim, lejoni të ftoj kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqin. Atëherë, mirëmëngjes.
Mirëmëngjesi, gjithë pjesëmarrësve. Dëshiroj të falenderoj ekipën e Bankës për Biznes, cila më nderoi kur më ftoi dhe kur erdhi ma elaboroj në detaje gjithë këtë projekt të rëndësishëm jo vetëm për bankën, jo vetëm për klientët dhe partnerët e bankës, po edhe për ekonominë e vendit. Ekipa menaxhuese e Bankës për Biznes në vitet e fundit e prirë nga Artoni ka bërë një punë të jashtëzakonshme, sidomos në përkrahjen financiare të asaj pjesës më të rëndësishme të ekonomisë që e kemi, që do duhet ndoshta të ishte ndryshe, po e kemi atë që e kemi, pra ndërmarrjet e vogla dhe ndërmarrjet e mesme. Dhe sot shumë prej këtyre ndërmarrjeve e kanë arrit një shkallë të maturitetit apo të pjekurisë që të jenë fuqishme dhe konkurruese jo vetëm në tregun e Kosovës, por edhe në tregje të tjera. Dhe kjo është diçka që ja vlen për të duartrokitur. Sa i përket këtij projekti të ri që po e lanson sot Banka për Biznes bashkë me EFSën, mendoj që është në atë vizionin që ky menaxhmenti i bankës e ka pasur nga fillimi, që të rritën me një trajektore stabile, po brenda asaj trajektore të rritjes vetë të rrisin jo vetëm fitimet e bankës, po të rrisin edhe klientët dhe partnerët që i kanë dhe këtë akademi e shën këtë përmenojnë këtë drejtim, pasi që kjo formë e ofrimit të shërbimeve për bizneset, për partnerët, nga një bankë, nënkupton që banka ka interes që të rritet krah për krah me ata që janë edhe pjesë kryesore e biznesit. Primar të bankës që në këtë rast janë shërbimet financiare, pra e ka drejt, e ka pa me kohë që ka një oportunitet, një mundësi që të punohet bashkë me gjithë, dhe në këtë formë, jo vetëm të rritet banka, po të rriten edhe kompanitë e vogla dhe të mesme, dhe ato përmes kësaj forme, dhe më thonë, përmes këtyre programeve të trajnimeve, të gradojnë ose të rriten në shkallën që ma nuk do të kenë nevojë, dhe më thonë, për, si më thonë, për atë përkrahjen minimale, ose ma mirë më thonë për një infuzion nga banka i cili është ma shumë për qëllime të mbjetesës, po në parmen do të kërkojnë projekte shumë atë rëndësishme, projekte zhvillimore, cilat do të jenë pastaj me dobi për tërë ekonominë e vendit. Përkrahja ndërmarrësisë ka disa elemente të rëndësishme, edhe kjo është me rëndësi të theksohet në këtë drejtim. Me ndërmarrësi, ose kur nxitet aktiviteti ndërmarrës në një vend, nxitet vetëpunësimi, një komponent shumë e rëndësishme e krijimit të vendeve të punës. Gjithashtu ndërmarrësia ose nxitja e aktivitetit ndërmarrës është mënyra vetme me kriju vendet e qëndrueshme të punës. Ne fatkeqësisht sot kemi një orientim drejt sektorit publik, po kjo paradigme duhet me ndryshu dhe duhet më kthy ka krijimi vendeve të punës përmes sektorit privat dhe parasitjethash përmes aktivitetit ndërmarrës. Shiqani dhe më thënë ku po krijohen sot vendet e punës në botë, po krijohen në kompani cilat janë kompani inovative, në kompani cilat brenda vetes e kanë, ose si shtyllë kryesore kanë një aktivitet të ndërmarrësisë, apo mbrapa të cilave janë ndërmarrës të fuqishëm, që sot kanë arrit me sjellë inovacionet më të mëdha që i shohim në botë. Nisu ne prej këtyre që tash janë më të famshëm, si Elon Musk, asnjë prej këtyre nuk kanë qenë korporat, këta kanë qenë individ. Dhe si individ kanë pas një shkatësi të ndërmarrësisë, dhe sot janë jo vetëm, si me thonë, trendin kuptim të asaj se çka shohim, se çka bojnë, po janë edhe përcaktues të shumë zhvillimeve në ekonominë globale. Ne duhet ta kemi këtë synim edhe këtë, që këta ndërmarrësri, kur tham ndërmarrësri, mos ta lidhim këtë me moshën, se ndërmarrësia mund të fillon edhe në moshë
të shtyme, nuk do të thotë që e lidhet gjithçysh me moshën. Prandaj kur tham ndërmastëri e kam fjalën për njerëz që vinë me ide të reja dhe për të cilët banka tani ofron një farë lloj inkubimi, kisha me thonë, dhe ju ndihmon që atë ide që e kanë ta kthejnë edhe në realitet dhe përmes saj edhe krijojnë një kompani të re, krijojnë edhe një produkt të ri, po edhe krijojnë vende pune. Prandaj ky është një mision jashtëzakonisht fisnik, të cilin e ka paracaktuar, po më ne e ka përcaktuar banka para vetes dhe i njëjti duhet të përkrahet dhe duhet të përshëndetet nga të gjithë. Nuk mbetet shumë, nuk dua të vazhdojmë atutje, domethënë që nga kujtani me fjalimin tim, pasi që keni më ndëgjuar mjaft nga trajnerët me shumë përvojë, po mbetet vetëm me uru suksese, në radhë parë pjesëmarrësve dhe në radhë dytë edhe partnerëve që janë përfshirë në këtë projekt, dhe shpresojmë që lajme të tilla do të kemi shumë a shumë në këtë vit kur kemi edhe shumë nevojë, përndryshe me kënaqësi erdha këtu, për shkak se është aktivitet që bëhet kështu fizikisht. Të shohim njëri tjetrin jo përmes kamerave, po të shohim drejt për drejt dhe kjo ka rëndësi, edhe është një farë lloj sinjali pozitiv, një isharet thojna, i mirë për kthimin në normalitet. Suksesit gjithëve. Në vazhdim më lejoni të ftoj zotëri Besnik Berisha nga Fondi për Garanci Kreditore. Faleminderit, i nderuar zotëri Celina, të nderuar zotëri Rukiqi, përfaqësues të USAID-it, EFSA-s, të gjithë institucioneve financiare ndërkombëtare, përfaqësues të komunitetit të biznesit, shumë i nderuar që janë pjesëmarrës në këtë ceremoni sot këtu, po ashtu shumë i nderuar që edhe i kënaqur që pas një periudhe kohore po mblidhemi fizikisht dhe po diskutojmë edhe e Berati. Mirë po dhe tema që sot do trajtohet këtu është e rëndësisë të veçantë. Edhe pse sot përfaqësoj Fondin Kosovar për Garanci Kreditore, nuk do ju lodhi shumë informata për institucionin cilën e përfaqësoj, sepse tema është bukur e rëndësisë së veçantë dhe mendoj që ndoshta për sot i të kalon edhe informatat nga institucioni jonë. Unë mbrëm me lexova fletushkën realisht që parashihet në këtë Akademinë e Biznesit, e pash një konsistencë, domethënë sepse konsulenca për fushat caktuara se si të menaxhohet biznesi ndodhin në tregun e Kosovës, mirë po në një konsistencë çfarë e pash në këtë programin e Akademisë të Biznesit, mendoj që i ka mungu tregu të Kosovës e posaçërisht ndërmarrësisë kosovare. Dhe mendoj që është një farm apo një nismë se si të krijohet ajo learning organization apo ajo mënyra që brenda ndërmarrjes të menaxhohet dija, të menaxhohet njohuria, të shpërndahet, të transmetohet nga një gjenerat në gjeneratën tjetër, që edhe mendojmë që është edhe bazë për me ndërtu edhe konkurrueshmërinë në secilës ndërmarrje për të ardhmen, si dhe për të ballafaqu me ndërmarrjet që konkurrojnë në tregun e Kosovës, mirë po edhe në tregun ndërkombëtar. Kjo është shumë e rëndësishme për tregun e Kosovës, për dy arsye. Arsyeja e parë është sepse ekonomia e Kosovës e dim që mbaret shumë nga sektori privat, e sektori privat është i përfaqësuar shumë nga ndërmarrjet e vogla, të mesme dhe ndërmarrjet mikro. Artoni e ndëgjova që tha, domethënë 3 vitet e para janë sfiduese për ndërmarrjen. Unë mendoj që definitivisht penetrimi i ndërmarrjes në treg, pranimi produkteve të ndërmarrjes në treg është sfidues, mirë po edhe menaxhimi i rritjes ndërmarrjes është i një sfide të veçantë. Avancimi i strukturës qeverisë, menaxhimi i burimeve njerëzore, menaxhimi i dijes brenda institucionit, menaxhimi i projekteve investive brenda ndërmarrjes, mendoj që është ajo alfa dhe omega për mja trasu rrugën një ndërmarrje për më zhvillu edhe viteve të ardhshme, si dhe me përcjell dinamikën e zhvillimit të tregut. E dyta, mendoj që ndërmarrjet kosovare ka nevojë për trajnime të tilla, ka nevojë për rritje të formalitetit, ka nevojë m'ia jap një siguri edhe kreditorit, po edhe investitorit në të ardhmen që mund të jetë partner në zhvillimin e atij biznesit, në sjelljen e know-how të atij biznesi.
Pse? Sepse zvoglohet ajo asimetria e informacionit, dhe çdo kreditor don me ditë se ku krediton. Nëse e din se ku krediton, atëherë dhe kushtet e kreditimit përmirësohen. Po ashtu çdo investitor don me ditë se ku do investoj ekuitetin e vet, dhe atë arrim duke i treguar që është një ndërmarrje qëndrueshme, bazuar në principe të mira të menaxhimit, në principe të mira të allokimit të resurseve për brenda asaj ndërmarrje. Ne si Fond Kosovar për Garanci Kreditore jemi partneri gjitha bankave që operojnë në tregun e Kosovës dhe që mbulojnë ndërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme. Jemi themeluar me ndihmën dhe me mbështetjen e donatorëve ndërkombëtar, udhëhequr nga USAID dhe KfW dhe po ashtu domethënë koordinim me qeverinë e Republikës së Kosovës. Sot jemi partnerë me 7.000 biznese tjera përmes mënyrë indirekte përmes bankave partnere, sepse deri më tani kemi garantuar kreditimin për 7.000 biznese. Realisht një iniciativë e tillë mendoj që na leson edhe neve punën apo qëllimin, arritjen e objektivave për cilën jemi themeluar, që është krijimi një ambienti më të përshtatshëm të bërit biznes nga ndërmarrjet private përmes mundësimit të rritjes së qasjes në financa. Përmes atyre që i thash më herët, mendoj që rritet qasja në financa dhe atë pak më ndryshe se sa ne, sepse risku, domethënë, zvoglohet qysh në gjenesë, domethënë qysh në ndërmarrje zvoglohet sepse menaxhohet më mirë ndërmarrja, ndërsa na realisht domethënë menaxhojmë rrezikun e asaj ndërmarrje kur del jashtë ndërmarrjes edhe si perceptohet nga tregu. Sa më pak si risk, atëherë domethënë për neve jetët hapësirë domethënë për me kreditu plane investive më të avancuara, plane investive që do sjellin inovacione në ndërmarrje, rritjen e proceseve, rritjen e efikasitetit të proceseve internale, digitalizim të ndërmarrjeve dhe jo ndërmarrje që nuk janë të njohura nga bankat dhe si rezultat mbeten edhe të pabankuara. Për fond, nuk do të zgjas më shumë, une i përgëzoj Bankën për Biznes me iniciativë të tillë, e ka hedhur një hap shumë të rëndësishëm që do ta diversifikoj dhe do ta pozicionoj ndryshe në tregun e Kosovës, do ta krijoj një bazë të mirë për të klientelës për të ardhmen dhe shpresojmë që iniciativa të tilla do të vazhdojnë të zhvillohen në të ardhmen. Faleminderit. Për të kuptuar më shumë hollësirën e këtij hapi të madh që ka ndërmarrë Banka për Biznes, në vazhdim dua që të ftoj Adnan Shasuvar nga Guru Akademia. Përshëndetje, mirëmëngjes everyone. I'm happy to be back in Kosovo after 3 years, and I missed it. When I just landed down at the airport, I felt that I missed it, and I'm happy to be here. I will start with my story. When I passed my 50s, like any old people, I started to tell stories about my life. When I graduated from the university in 1989, there was a substantial transition in the economic terms throughout the world. Until that time, before the oil crisis hit the world economy in 1973, the main philosophy of the economy after post-War II, World War II, bigger the enterprises, the more efficient the economy and the enterprises. But when the world was hit by the oil crisis, some of those big international entities start to fall down and diminish. And they remain big holes while diminishing down. And people all over the world feared of what will happen with those holes. While they were fearing of it, some microorganisms started to feel it out. But the
world leaders and world economic leaders were not aware of what that microorganisms was. It was then named SMEs, micro, small, and medium-sized enterprises, who took place for in favor of economy when there is big hole in the economy. Then the SME phenomena and the fashion started during the 90s, 80s and 90s. And I was lucky enough, when I was graduated from the university, I found myself at the epicenter of this movement. And of course, my company's professional expertise landed over entrepreneurship and MSME development. It was my luck. And we started out working with MSMEs and entrepreneurs. And after 90s, at the beginning of the 2000s, financial institutions started to approach to MSMEs. But they were not aware of what those entities were. They were mainly dealing with corporate institutions and some retail business with individuals. We were asked for some kind of assistance, not for our banking expertise, but for our entrepreneurship and SME expertise. Then the journey started, at least in Turkey. And now, if we are talking about the business line of SME banking, it is nearly the biggest business segment in financial institutions. And there are still long ways to go for the banks, as for their clients as SMEs. That's why I will be talking about this story today, because until we have entered the market in Turkey, banks were banks, SMEs were SMEs. They were trying to know each other, but they were not talking the same language. We, by chance, entered in them and tried to interpret what bank is trying to say to SMEs and what SME is trying to say to banks. Then the non-financial services phenomena started there. That's why I will be talking about a new approach to MSME banking today. And actually, I have been talking to this phenomena in Kosovo for 10 years of time. I had the chance to work with entrepreneurs in ICK and Jakovo Innovation Center, and also the biggest enterprises of Kosovo by giving consulting services to them. I think I have some information about the Kosovan economy and the Kosovan SMEs. That's why I am a little bit comfortable while speaking to you in that respect. It's not easy for speaking out to an audience like you. You are the strangers. I am more stranger than you. And it's not easy, but I think we may understand each other in that respect with my experience. Is it working? Okay. Why is it so important, SMEs, for an economy? Because they are the substantial pillars of the economy. Can you see the figure? What does it say? It is 99% of all the establishments in Kosovo. This figure can drop down only to 98 in the most developed economy of the world. In Turkey, this is the 99.8% of all the enterprises in the country. But don't talk about only the numbers of the enterprises.
Talk about the employment, talk about the investments, talk about the exporting ratios. Between 70% to 80% of total employment is created by the MSMEs in an economy. Nearly 60% of exports and 60% of investments are achieved by SMEs. That's why SMEs are important. That's why you, as the participants of our program today, are very crucial part of our economy in Kosovo. That's why no one, including the banking sector, can neglect you while trying to be working and growing. As I said, the most important pillar of the economy is micro, small, and medium-sized enterprises. But they need to be supported in each and every economy. Wherever you go all over the world, there is some schemes, some programs for promoting entrepreneurship and for MSME growth. There are some programs in Kosovo as well. They are needed, but subsidies and incentives are supportive, and they are crucial. But the most crucial one is they are not lasting forever. You cannot give subsidies, grants to the whole life of an enterprise. So at some point of the life of an MSME, they have to start working with the banks. This is the crucial part of this relationship. As I said, banks were working for corporate enterprises and individuals until 2000s, but now they have to work for MSMEs as well, in order to keep growing, in order to keep being a profitable business on their side. And MSMEs need to work with the banks in order to be sustainable, in order to grow on the long run. That's why they need to be working with financial institutions. But do you think it's easy? No, unfortunately, it is not an easy job to work SMEs with the bank and bank working with the SMEs. But this point, after 2010s and nowadays, there is a new era. It is the symbiosis era. Symbiosis means that you need to live together to live for yourself while you are helping to live the other part. No one is hunt and no one is hunter anymore. I'm specifically talking about the MSMEs, micro enterprises, small enterprises and medium enterprises, and banks. If one part kills the other part, it means it will die sooner or later. If there is no SME in the economy, there's no need for a bank. If there is no bank, SMEs will not be growing, will not be sustainable. They have to rely on their own sources, which will not feed up for growth. That's why all we need is to prosper mutually. We have to have sustainable growing MSMEs, and we have to have a sustainable banking system and banks in Kosovo or in anywhere else in the world. MSMEs and banks, I said, it's difficult to work with. Why? Because access to finance problems for SMEs are still hindering the economy. And difficulties for working with the MSMEs from the banking side is still valid. Why? Because access to finance for MSMEs is not as cheap as the corporate ones.
And not easy to be eligible to get a loan from a bank. These are the things that our companies and you as the owner and the manager of those companies are facing with. He has already explained to you, there are some guarantee schemes to ease this way, but there are still substantial problems throughout the world in that respect. And what is the difficulties for banks? It is, if you are talking about the smaller scale enterprises, you are talking about the bigger risks of default, bigger risk of non-performing loans, which literally means banks do not get paid for their loans they gave to small enterprises. So this is the biggest issue for the bank side. And complicated to approach formally. Normally, if a corporate, big establishment, big enterprise applies for a loan, it's easy. Bank credit allocating officers look at the balance sheet and examines if it is worth of giving loan or not. If you are talking about a micro enterprise like yours, what percent of formal economy is in your balance sheet? So that's why banks and financial institutions cannot judge if this micro enterprise is eligible for a loan or not. That is the trick of this relationship. That's why it's difficult. But I have a question at the very end of this page. It's my trick, it's my expertise. Is it really hard to work with MSMEs from the banking perspective? Of course, if I am asking such a question, it means I will have an answer in the affirmative way. I will say, no, it is not difficult. That there are some ways to work in an easy manner, MSMEs and the banks. Oops. There's a dilemma, and we should solve this dilemma from a new perspective. That's where new approach to MSME banking starts with. Non-performing loan versus low-cost financial services. This is the dilemma. What you expect from the bank is low-cost loan. What bank asks from your side is low risk. Lower the risk, lower the cost of the loan. But how can it be happening? Look, banks need to decrease the non-performing loan ratio. When I was in Balkans for the first time, nearly 11 or 12 years ago, there were some countries with non-performing loan performance 36%, which means if we are 10 enterprises here, if you get loan from the bank, over 3-something of us will not pay the loan to the bank. This is unsustainable from the financial sector, who takes the sources from individual deposit clients or international sources and lend it to our establishments. If they don't get paid back, they can not complete their obligations to the lenders. I'm lending the money personally to the bank when I deposit the money. And money should be paid back to me when I need it. That was the problem. In each and every loan you get from the bank, there is a cost for non-performing loans. So, in order to reach to a low-cost loan, we have to
decrease the level of non-performing loans, not only from the banking side, but also from the enterprise side, from the MSME side. This is one of the solutions to this dilemma. MSMEs need to grow in a sustainable manner. What does it mean? MSMEs need to be growing. It's simple. What does sustainability mean in that respect? They have to continue their life in the short term, and they have to continue their life on the long term as well. If you start your life as a very, very small enterprise, self-employed enterprise, a shop, a coffee shop at the street, your aim, most probably your aim, is not to stay as a self-employed enterprise. You have some aims to get grown. So MSMEs need to grow in a sustainable manner, which means when you have 2 employees, when you have 5 employees, when you double your turnover, you have to be at least as strong as you started at the very beginning. But growth means you have to get more strong during the course of growth. But it is a problem. I will be coming to that problem. Here is the magic happens. All these things are the different parts of this dilemma, but also the magic happens just here. There is a key factor started from 2000s, non-financial services, which means you are the bank and you are the MSMEs. You have to grow, but the main reason of failures of the enterprises, the companies, is the mismanaged growth. If I stay as I am, it will not be a sustainable business. If I grow, I will fail. If I do not grow, I will fail. What's going to happen? That's the problem. I have to grow, but I have to grow in sustainable manner. And as the financial institution, if I am a banker, I have to give loan, otherwise I cannot exist, and I have to take the loan back. In that respect, I cannot exist, continue to exist my life if I don't get the loan back. That is, the non-financial services is very crucial of the new era. This is the symbiosis era. They have to work for each other. There is a living organism over there. The micro and small enterprises. They are purchasing every day. They are making investments. They are recruiting some people. They are making marketing. They are making new products. They are buying new products or services. There's a living organism there, and banks need to understand that living organism. First leg of the non-financial services. And better understanding of the financial needs of SMEs. If, as an SME owner, I approach to the bank and ask for a loan, it is not money I'm asking for. It is the need that I will fulfill with the money I'm asking from the bank. Banks must need to understand the reasons behind those loans or financial products I'm asking from them. And this is where the second leg is just pillaring down in the ground. That's why they have to understand you. They have to be with you when you approach to a bank, not just listening to you and arrogantly saying, no, I cannot give a loan to you, or, okay, I can give a loan to you. This is the old way of doing the banking. They have to need to listen to you, and not only listen, understand you. That's why I'm here. I'm not here on behalf of the bank. I'm not
here on behalf of EFSE. I'm on behalf of the business owners and managers. Because unless they grow in a sustainable manner, banks, credit guarantee funds, or international funding offices, there will be need for them. That's why we will be talking about practical, sometimes smart, sometimes ugly facts of growth in the afternoon with you. Proper financial products for true needs of MSMEs. When I just first met with the managers of the banking system, they were only talking about their plans, their strategies, and their capabilities for producing some products and services for their clients. They were not aware of what the counterpart as the MSMEs are living in and asking for. That's why they have to be in response to your needs or your daily life. Before I come across with you today, we managed to implement a business consulting development session with the bankers of the BPP. First, they have to be trained. They have to be put on with talents needed to face with the clients. And then you have to get some insight about sustainable growth. We will be talking about today. In the short term, if there is non-financial services put in place on behalf of MSMEs from the banker side, in the short term, MSME solves financial problems. You can get loans easily, and this solves the financial needs of yours. And bank takes care of non-performing loan strain. This is good. By itself, this is enough. But this is not the main aim. The main aim is on the long term. On the long term, you and the banks need to grow to increase the prosperity of this country. On the long term, MSMEs becomes larger with the investments, with the developments, with the growth in markets, with the growth in sales, and etc. As they get larger, their capacity of value add, their capacity for technology, and their capacity for competitiveness will be increasing. And the second turn starts. The second phase of growth, the third phase of growth. And on the long term, from the banker's side, bank increases volume and profitability by increasing the loan volumes or financial products volumes, and by decreasing the non-performing loans, since they will support their clients with the non-financial services for their sustainable growth. I'm talking about the sustainable growth. I'm not talking about the sustainable failure. Do you know the failure rate of any newly born establishment? It is 80% within 5 years. This means if a 1,000 new company is established in Kosovo this year, within 5 years, 800 will not be living. In an academic paper sourced from the US academies, I read from, that there is even worse statistics. You remain with the 20% after 5 years. The remaining 20% living probability is the 80% will die off at the second phase of 5 years. Which means if anyone, any enterprise reached out to the 10th year, it is the probability of 4%. This is the reason why I'm
talking about sustainable growth. You have to grow, but the growth is the main reason behind the failure of your businesses. You have to manage the growth. That's why banks need to assist you for the management of your business in a sustainable manner. They have to ask some questions to you. They have to give some advice to you. They have to work with you, not as a banker, but also for a potential partner of your business. So, what is non-financial services? Let's come to the point. The first reason, the first thing we came out is banks need to render non-financial services to their clients as long as they would like to live, they would like to grow. They have to support their clients for a sustainable growth. Otherwise, they will not be living so. So, the non-financial services are crucial for this era, for a new approach in the banking system. What kind of non-financial services we are talking about? We're talking about need assessments. If you, as the business owner or manager, if you need something from the banker, your need should be assessed with the help from your banker. We're talking about counseling. When you are talking on the phone with your banker, or if you have a face-to-face meeting with your banker, you need to get some counseling for your job. This doesn't mean that you will take it as it is. You have to have some remarkable things to hear from the banker. You'll assess, you'll then decide what to do. But your banker should try to give something from herself or himself for your business's benefit. And a little bit further from the counseling, consulting to your business. What we have trained the BPP staff on this level. Trainings like we will be having today, the formal trainings or informal trainings I will be talking about. And providing valuable information that you will use on your daily business, on your long-term business growth. And establishing media for cooperation and co-optation. It's a very new phenomenon, co-optation. Cooperation with your competitors. Otherwise, you and your competitor will die off in favor of some other competitors, larger, for example, competitors. Just go over quickly about this. Need assessments. As I said, MSME's growth due to fails due to growth, mismanaged growth. They should be exercising real needs of their businesses. And banks can easily help them to assess their needs. And there is the need for MSME consultant banker. That is why surveys and metrics can be used. It will be at your service with the BPP bank. They will be providing a portal for you that you can get some information and you can also use some metrics, etc. in that respect. Counseling. Bankers should be the solution partner of your business. Just eagerly ask for counseling. Ask for their view. They have to. Otherwise, when you fail with your business, the banker will fail as well. That's why there is a symbiotic relationship between banker and the client. And consulting, there is a professional talent need in this respect. The banker should be bared on with professional talents and professional skills in that respect. They will analyze the business with particular know-how.
on MSME segment, not in the corporate segment. And ability to develop sustainable growth plans with you. Just to give some advices on the next steps for your business. Your business can be a 40 years old business, but it may still be very young as long as its way to development or growth is concerned. Giving support to MSMEs, they have to give some investment feasibility support to you. If you are talking about an investment, you need to settle down and think of, is it worth to go for it? Is it feasible to make such an investment? In Turkey, from my experience, nearly 30 to 40% of investment would not be done if they were analyzed by a supporting mechanism like a banker or SME consultant or SME regulatory bodies in Turkey, which we give strategic management support to the SME regulatory bodies in that respect as well. The operation efficiency and effectiveness, when your business started to grow, believe in me, your efficiency and effectiveness is going down because you control by yourself your business. But as it grows, the control shifts to the business, not to you. And drawing plans on strategic and operational level is a good way of interrelation between banker and the MSME. Training, I already mentioned, trainings like this one and informal trainings during the discussions with your banker. Providing valuable information, mechanisms within the bank, they have to establish a better information environment for their clients. I can say, as for BPP, they have started to establish an MSME portal for you to give news about economy, some economic information dissemination on MSMEs, and surveys, metrics. You can assess yourself by just answering 10 or 20 simple questions, and articles on business management for your sustainable growth, etc. This is one of the ways of providing valuable information. And the last one for the non-financial services is providing a means, media for cooperation and competition among MSMEs. The most widely used means is joint purchase, for example. 10 micro-enterprises can join forces with the support from the bank to purchase the raw material if they are the production companies, or if they are trading companies, to get the goods in large batches with a lower cost. Or they can supply their capacities, their warehouse capacities, or their production capacities for their competitors to decrease the overall cost of MSMEs. There are some schemes that banks can provide in this regard. This is the end of my speech in the morning session. And I will be talking about practical metric, how to evaluate long-term success potential of your business. We'll be discussing 30 notes with you that you can assess your business if it is it has a high potential of sustainable growth, or you need to improve your management or your business operations for a more sustainable growing manner. It will be very practical. There will be some questions and there will be some choices of answers that we will be discussing with you in the afternoon. And at the
end of the workshop, for example, from my workshop, you will be ending with a perception of the current situation for the long-term growth of your business and the ways, the paths that you should be taking for a sustainable long growth path. Thank you for listening me for the morning session. Hope to see you in the afternoon session. Thank you. I think you forgot your mask, sir. Yeah. No, mine. Okay, sorry. Anyway, thank you for your presentation. Të nderuar pjesëmarrës, përpara se të vazhdojmë të thrasim panelin për ditën e sotme, ju njoftoj që në vazhdim do të keni mundësi të keni ka një kafe për një pauzë rreth 20 minutave. Ju boft mirë.